Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. In previous class, we started with the comparative income statement and we discussed almost with 13 problems. In today's class, we will be discussing with comparative balance sheet. As already people are aware, we are in the first chapter. In the first unit, you have two concepts. That is, you have two chapters. First unit is about the introduction to management accounting. In that, we have two chapters. The first chapter we discussed with the theoretical aspects of management accounting, the meaning, the definition, limitations, all those things. And in that, the second chapter we studied with the analysis of financial statement. In that part, I told you all very clearly, we will be studying with the tools. There is three tools, the mainly comparative, common size, and trend analysis. And as per that, we started with the comparative income statement. Comparative income statement ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡುವ. So it is very important. Please, when I am explaining the balance sheet, make sure you understand each and every concept. Because ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಓದ್ತಿದೀವೋ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ comparative balance sheet, let me go in detail. Yeah, see here, as I told, comparative balance sheet as on two different dates can be used for comparative assets and liabilities, finding out on increase or decrease in those items. While interpreting comparative balance sheet, the interpreter is expected to consider the following points. Now previously comparative income state ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. In that we have compared with those items. We have discussed with income statement. Now here we will be discussing with balance sheet. As you are already aware, balance sheet which gives you the information regarding the assets and liabilities. Now the format remains the same. That is with the 6 columns, particulars, 2 years information will be given, previous year and current year information will be given, and note number. In this we have to go for writing the note number. I'll tell you all how it has to be written, and the fourth column will be of absolute increase or decrease in amount and percentage. This remains the same. I think you guys are already aware how to calculate this change in percentage also. Okay, that is whatever the changes we got, increase or decrease, divided by the base year into 100, you will be getting the percentage increase or decrease. Now let us see the format of the balance sheet. See, generally here I have given as assets. Don't get confused. General balance sheet ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 5th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ IFRS ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. So according to the standards, international financial standards reports prakara, in last year we got some amendments which has been happened. According to that, first we go for recording the assets. This is the changes which has happened, and whatever the changes happens in the standards, we have to follow the same. So in that way, this format we'll be going for study. That is, we study first with the assets, we record all the assets, and then we go for recording the liabilities. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ your assets. Under assets, we have categorized into two types. That is, non-current assets and current assets. The assets are divided into two categories, two classifications. That is, non-current assets and current assets. Okay. So, illi non-current assets alli again you have fixed assets, non-current investment, and long-term loans and advances. My dear students, please be very clear. ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್
the format has to be, the standard format has to be maintained by, it has to be followed by each and every student anta ನಾವು expect ಮಾಡ್ತೀವಿ. So make sure you, when you go for writing a balance sheet, first if you are taking a fixed asset, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಷಿನರೀಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ. But now the changes, the standards when you check it out. So this is how you have to go for writing. All tangible assets has to be recorded under tangible asset. Tangible assets ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ an example of tangible assets, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಿಷನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ tangible assets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನೇನು 3 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ total of all tangible assets only has to be recorded in the final balance sheet. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 5th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So first, the fixed asset is been categorized into 2 headings, that is tangible assets and intangible assets. When you take the tangible assets like machinery, building, fixture, furnitures, ಇದೆಲ್ಲನೂ tangible assets ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. When it comes to the intangible asset, again intangible assets where you will be getting a income for a very long time ಅಂತ ಹೇಳಿ, after a long period of time you will be getting the income from that, and where you cannot go for experiencing those physical experience will not be there with those assets. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ tangible you can touch and feel, but here in intangible you will not able to have a physical experience, but you will be getting all the income from that type of an asset, like goodwill ಆಗಿರ್ಬೋದು, patents ಆಗಿರ್ಬೋದು, copyrights, software, all this comes under the intangible assets. So now next the heading under non-current asset is non-current investment. Please be very clear. Non-current investment, it is also called as long-term investment. Anything with the investment which will be having a period ಅಥವಾ long term after 1 year ಲೈಫ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. Any particular investment which got the maturity period after 1 year, those investments we call it as non-current investment. Examples also I gave. If you have invested in shares, if that particular share is maturing after 1 year, then we call them as the non-current investment. ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಲೈಕ್ maturity period within 1 year ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next when you see adu current investment because their maturity period is less than 1 year. So any one particular investment which you got the maturity period more than 1 year, then those items will be coming under non-current investment. Examples, if you are investing in shares, debentures, any government securities, bonds, yavade agli whose maturity period is more than 1 year, after 1 year, not more than, after 1 year. Okay, those items will be recorded under non-current investment. And next is long-term loans and advances. If you have given any long-term loans for shareholders, for employees, anybody for that, loans ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ advances ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, but where they can go for paying after 1 year, you will be getting the maturity after 1 year ಅನ್ನೋದು, it comes under long-term loan and advances. This is all with the non-current asset. Now second category under assets is current assets. Again, current assets ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ which can be easily converted into cash within a 1 year, within a span of 1 year, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ.
Under current assets, you have some categories like current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, and other current assets. So now coming with the current investment. When you come with the current investment, as I told, any investment which got for a very short term, you would have invested, but ಅದನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ 1 year ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಅದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 year ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. Now coming with the inventories. Inventories is nothing but the stock. If you have any information with the stock, that has to be recorded under the heading inventories. Now coming with the trade receivables. Trade receivables generally you will be getting two items. First ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು separate ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Bills receivable ಮತ್ತೆ sundry debtors ನಾವು separate ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ you have to show. So under trade receivables, you will be getting bills, receivables and debtors. And next coming with the cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents and takshana, it can be cash in hand, cash at bank agirbodu, check agirbodu, anything for that matter. That has to be recorded under cash and cash equivalents. Coming with the short term loans. So if any loans, if it is given for a very short period of time, less than 1 year, those short term loans and advances will be coming under short term loans. And other current assets, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ information related to current assets like outstanding income, prepaid expenses, those will be recorded under current assets. Now after recording all these things, you go for taking the total. Generally ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ total non current assets we name it as 1, total current assets we name it as 2. Now 1 and 2, 1 plus 2, you will be getting total assets over here. So that assets you will be recording over here. Now next, once if all the recording of assets done, you come with the equity and liabilities. Equity and liabilities al nodadre, first you have under this equity and liabilities you have three headings. It is categorized under three headings, that is shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. When it coming with the shareholders fund, under that you have two heading, two subcategory, that is share capital. In share capital, it can be equity share capital ಆಗಿರ್ಬೋದು, preference share ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Non-current liabilities ಅಲ್ಲಿ we have two things, that is long-term borrowings and long-term provision. When it comes to the long-term borrowings, it can be anything where you can do your, see, liabilities andrene something where you need to pay to others. Where you are liable, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ liabilities, where you, as business has to pay to the others ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when long term borrowings where you can repay them after 1 year. 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. That will be coming under long term borrowings. Now coming with the provisions for taxation ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ provident fund ಆಗಿರ್ಬೋದು, any provisions which has been kept, that comes under long term provisions. Now third category is current liabilities, as you are already aware about the current liabilities. So short term borrowings, either same, if you have taken any loan where you need to repay within one particular period, within 1 year, adana short term borrowings barutte alli. And next trade payables, allan hele trade receivables irutte, illi trade payables irutte. Again trade payables ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, that is bills payables and sundry creditors. These two things will be recorded under trade payables. Now coming with the other current liabilities, same outstanding expenses and prepaid income, that will be coming under other current liabilities. Okay. Now last one is short term provision. Here any provisions which has been maintained, provisions on doubtful debt, provision for taxation, all those things will be recorded on short term provisions. I hope you are clear with the liabilities. Now
Again here what happens, you go for recording shareholder capital total, non-current liability total and current liability. Total of all these three headings you will be recording in the last column, and the assets total and current liabilities total, it has to be tallied. See, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ 2 years information like previous year, current year, we have to take this 2 years and we have to show what is the increase or decrease of assets and liabilities when compared with the previous year. ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Interpreting is very important when it comes with the comparative balance sheet. Comparative balance sheet mulaka what we go for interpreting is, we go for interpreting the financial position of a company. Whether they have invested well, whether there is a more long term liabilities which is not good, ಅಥವಾ fixed assets ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾರ, investment ಮಾಡಿದಾರ, ಇದೆಲ್ಲಾನು calculate ಮಾಡಿ at last you mean interpret ಮಾಡಿ at last you have to tell whether the organization is doing well or not, whether the financial position is good or not ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And now I'll tell you all how to go for making an interpretation. See, these are the guidelines for the interpretation. When you talk about the guidelines for interpretation of comparative balance sheet, you always has to think about three aspects. That is, you have to first interpret on current financial position and the liquidity position and long-term financial position, and at last comes with the profits. ಈ ಮೂರು angle ಅಲ್ಲಿ ನೀವು interpret ಮಾಡಿದ್ರೆ that means you have covered all the areas of particular financial statement ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ when come with the first, when you talk about the current financial position and liquidity position ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 angles ಅಥವಾ 3 headings ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You all can go through with this, but first I'll tell you all in short, I'll tell how it has to be analyzed ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you come with the current financial position, you check out with your current assets and current liabilities. When you talk about current assets and current liabilities, always you think about the working capital. So working capital ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, current assets minus current liabilities. ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡಿ whether the working capital is good or not, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ 1:2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಿಂತ. ಆ 1:2 ಐಡಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If they have more current liabilities, last year ginta ee sari 10%, 50% current liabilities ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ somewhere they will not be able to meet their day to day operational activities. Funds ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು working capital day to day activities ಗೆ required funds ಅವರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So in the first statement, in the first stage, you have to always compare with the current assets and the current liabilities. ಇದೆರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು interpretation ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, second one is long-term financial position. Long-term financial position ನೀವು find out ಮಾಡಬೇಕು, interpret ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to concentrate on non-current assets. When you talk about non-current assets, you have to check with your liabilities. Issue of shares ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ, how you go for getting the funds ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂತ ಈ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ when you are talking about this issue of shares ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ they would have got some funds. ನಾವು ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When it has been increased, that means whatever the funds you got, you have invested on your fixed assets ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is a good sign, right? By chance ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ somewhere they have used for the some other purpose. ಮೇ ಬಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವೇನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು.
Next, at last, profitability of the concern. What is it? How is the profit of a concern ಅಂತ ಹೇಳಿ. Profit of a concern ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? First area, that is reserve and surplus ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಈ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾರು ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಈ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ that shows that you have a very good profits. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ I would like to conclude today's class. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ರಚನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31st March 2016 and 15. ಇಲ್ಲಿ 2 years information, 15 and 16. Previous year 15, current year 16. So 2 years information ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital and reserve and surplus, non-current liabilities ಅಲ್ಲಿ long term borrowings, current liabilities ಅಲ್ಲಿ trade payables. See, it is very clearly given. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 lakhs ಮತ್ತೆ 3 lakhs. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 lakhs, ಈ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 lakhs. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 1 lakh. ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50 ಇದೆ, ಈ ಸರಿ 80 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 30 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 30,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಇಂಟು 100, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್, ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh, ಈ ಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,50,000. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನು 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದೇ ಗಾಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is how we go for compare. You can, if possible, you try to write the balance sheet. Comparative balance sheet ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, I want you all to be very clear first with the theoretical aspect, and then I'll start up in the next class. I'll start up with the problem. And comparative balance sheet generally it will be coming for 14 marks. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 tools ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 marks ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 14 marks ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 marks ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 14 marks ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ 14 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 marks ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಈ 3 tools ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 marks, ಒಂದು 14 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, I hope people are clear with today's class. I will be ending today's session. In tomorrow's class, we start with the comparative balance sheet. Thank you. Have a nice day.